adesso ne ho 3 di dischi, CD e ora sto facendo il download di Metro Exodus 2, una nuova libreria di Steam, tanto ne puoi fare una dove ti pare, e sto controllando le temperature che sono perfette, 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 anzi più fresco di 3 gradi rispetto al 980 normale che è montato su scheda madre senza dissipatore. Per ora è più fresco. Sta a 34 gradi e 36 il disco sotto, mentre il Samsung sta a 37 e 42 sotto. Produto de boa qualidade, material, a embalagem veio ok, entrega antes do prazo, recomendo fortemente essa marca, esse produto e o vendedor. Funcionando perfeitamente já com a memória SSD M2. So there's the Sabrent with my terabyte. It's in the PCIe X16 slot. There's a regular slot down there for regular M2, but this appears to be sharing that same slot, so you can't use that, but you can use your other drive cables.